All right, so hello everybody again. Um, I think because last week we didn't have class because of the holiday. So I hope everybody had several days of relaxing and did several things that you really enjoy in your free time. And as I mentioned in the message I sent you in Google Classroom, I think to make sure that we catch up with the progress of the course compared to other groups, I already sent you two videos that I suppose that you have watched by now. Um, and in this short video, which is about 15 to 20 minutes, I hope so, I think I'm going just to summarize and wrap up some of the key points from the two videos, but also from another model that I would like to share with you so that you get a core idea of what is the most important message or ideas that we get from these lessons that we were supposed to study last week. So remember 2 weeks ago, we stopped somewhere when we were talking about the goals of our life. We reflected on ourselves and see what is most important in our life, basically. And somehow I think from the video that we watched and also from the discussion, hopefully that you realize material life is one of the most important parts of our life, but it's not really the main factor. It's important, but it's not really the most important, right? So also then you realize that having a meaningful life and a fulfilling career is something most of the people are aiming at, and hopefully we can achieve. And then one of the questions that I asked you to go home and also to think about is a very grassroots questions of why do people work? If we think about all of the working life, everybody would just work for like 30 years, 35 years, 40 years, even more. People who retire, they're supposed just to relax and finish their life, but they keep on working, volunteering. And so there's a big questions about what motivates people to actually work on their life and continue to contribute. And based on the answer to this question, the next question we ask is, why do people work? But then also, what do they really want to achieve in their career, in their working life? And is money or material gains is the basic values that they achieve back from the work, or is there something else that really motivate them to work tirelessly and also keep on working years after years? And as we discussed in the class last week, like we say, not everybody really enjoy their work. We do find people who really enjoy. We have people who enjoy a little bit, but we see a lot of people who tolerate and suffer when they go to work rather than enjoying years after years like we expected. So these will be the two questions that we mainly talk about in the class supposed to study last week, based on the ideas from the two videos. But also, as I mentioned, we are going to look at one particular model that helps us explain the reason for people to work, but also the needs for people in our life. So let's first of all go, if you haven't watched this video at home by yourself, here's the last chance for you to watch together with me. The first video we would look at is, why do people work? And what I want you to get from this video is actually in this short video, the YouTuber here wants to send us a message about what is it important to motivate people to work. And think about yourself. If you go to work in the future, what kind of purposes, what kind of aims and goals we need to set for ourselves, apart from money, of course. So here's the video, and then after we finish, we can have a little bit of discussion. And then when you watch the video, please take notes for yourself. What is the main message? What is the main argument from this talk? Why do we work? Most of us spend most of our lives working in one way or another. Most of us also eagerly anticipate the times when we can stop working,
The end of the day, the weekend, holidays, retirement, the fantasy of winning the lottery and quitting? But when we get the chance, how many of us really stop altogether? What motivates us to work or not work, and our feelings about the work we do? The first glance answer is easy. We work to fulfill our needs and wants, whether it be work to require our needs directly, like growing your own food, or, far more commonly, work to get paid so that you can buy what you require. The majority of us are well aware of the stark reality that if we don't work, our future will include poverty, homelessness, starvation, and early death. But that's not the whole story. There is something more to work than material necessity. We know this because billionaires with enough wealth to last them 100 lifetimes go on working. Retirees regularly volunteer, and lottery winners often don't quit. Working when you don't have to, even when you get no material reward for doing so, has been shown to have a significant impact on personal health and well-being. Working can make you happier. However, not all work does, and the biggest factor in making that difference is meaning. Doing work that you feel is meaningful and worthwhile tends to make you happier and healthier. Doing work that you feel is pointless or shameful tends to lead to the opposite. As long as they aren't struggling to make ends meet, people are happier doing unpaid work that they feel has meaning, even if it's difficult or taxing, than they are getting paid for work that they feel lacks meaning. People hate feeling like they're wasting their lives, and that feeling saps their well-being. The motivation to work for the sake of meaning is less obvious than for financial or material gain, but it may be just as potent. Recently, this has been illustrated for many of us in pandemic lockdowns. People who were still getting income but couldn't work normally sought out all sorts of activities and projects to achieve meaning, and still be able to see the fruits of their labours. They were also very keen to demonstrate these fruits and the process to others. There is a social element to our desire to work too. Social engagement at work provides feedback from others that our work is important, work is fruitful, and this reflects on us personally, fostering a feeling of respect. Even if the actual task we are completing can be frustrating, if we receive respect from our colleagues and leaders for it, we can feel accomplishment and success through their feedback. Leading biologists believe the internal desire to work may be a product of evolution. The individuals who naturally felt good working for the tangible benefit of a community and were motivated to do so created a society more likely to thrive and spread. Those who only contributed if they got something out of it directly tended to be outcompeted and disappear. This innate desire to contribute to a community can be seen at play in studies that show volunteers who are motivated by altruism reaped more positive health benefits than those whose volunteering was more focused on themselves. It could be said that we are hardwired to feel good about contributing to the greater good of our community, and that we all yearn to do so. These inclinations can be overwhelmed by things like greed and selfishness, to be sure, but the people who do so are rarely seen to be content and healthy in body and mind. When thinking about the shape of society we want, it would be a mistake to think of work only in terms of the material gains it produces and delivers. Depriving people of meaning causes suffering just as surely as depriving them of food, shelter, medical care, and comfort. Work will always be a vital part of human life, but work for work's sake, even accompanied by all the material riches you can imagine, will never be enough. At the end of the day, what are we all really working for? Okay, so that is the video. Basically, it's just like a teaser that provides you with some of the foundational ideas about why people do work. Now, just a few notes about this video. I hope you already got some of the notes for you, but let's think about one of the main reasons that he mentions in the video about why people actually work. What did you get from the video? What did you write down?
did you ask the question about all of the reasons or the motivation for people to work? I think the first idea that everybody might get from him from the video is obviously, if he said money is important, but he used the word material, and I think he repeatedly saying, we work for material gains, we work for material rewards, we work for material riches. Or he also mentions that the majority of people go to work just because they want to fulfill their needs and their wants in life. From very basic things like food and drinks and clothes to something more luxury like shelter, houses, cars, for example. So very clear that the main and the most common reason that people usually perceive or think about is for an income, for money to survive, for materialistic stuff like basic things in our life, material gains or rewards. But you might also get the idea that if you work for material gains, it is not sufficient, it's not enough. And one of the key ideas that he really highlights from the video is the fact that he say working make people, let me just change to English, like working makes people happier and healthier. So we sometimes forget that when we work in a certain environment, contacting with certain people, that really inspires us, and then we become healthier and happier. But the ugly truth is that not all of the work makes people happy. Sometimes you feel people very stressed out or pressured when they go to work. So that's really destroying their happiness. But I think if you observe carefully, you do see people who are really happy when they go to work. And he emphasized the fact that what makes the difference between the people who feel happy and healthy at work or the people who do not feel like that basically comes down to one word, which is meaning. And he says, if you choose a job to do or a work that gives you meaning, that you feel that you can achieve something and you feel that you can contribute to make life better, to help the society and the community become better, that brings you value, that brings you meaning. And that essence of meaning motivates you to work better and you feel happier. I think if you think about what we watched 2 weeks ago from the TED Talk by a young boy in the UK, remember when he talked to you about not following your passion, all of his talk again comes down to the message, do what is valuable. And you see now the ideas from the two videos seems to be crossing, seem to be saying and the same thing. The meaning and what Todd means in his TED Talk about valuable is the fact that you can contribute, you can help the society, you create meanings and values to the society and the community, rather than just thinking about yourself. So somehow the two videos highlight or showcase the same message. If you choose, of course, everybody wants to get a good and healthy life and happy life, but then we implicitly, if we choose a job that really gives us meaning and we see the value in what we are doing, that's the best way to get happiness in our life. And so one of the key messages there I want to emphasize again is think about even now when you are a student and you might have different options to work for your part-time job. If you have a list of jobs that you have to do and you can apply for, on the one hand, of course, you can think about money, but also I think there are two more important factors that you need to consider very carefully when you choose a part-time job to do. Number one, as I said, you can consider payment. Is it good enough? Does it deserve what you do in the job? But also number two, if you have to choose jobs that have more meaning and less meaning, I think we would have to think about opting for a more meaningful job. Let me give you an example. For example, a lot of students would work as a tutor, or the second option, they can work as a promotion. For example, if you are a boy with good appearance, then you can choose to work as a PG.
And I've seen a lot of people working as PG for cigarettes like 555 or Marlboro, for example. If you ask me which job I would suggest you to do, I would say tutoring is a much better job. Even though you work harder, even though maybe you have to invest more time, maybe it's not easy because sometimes students don't learn. But if you look at that from the perspective of the meaning, teaching is a constructive job to do. You construct, you build up society, you help people become better, you improve their knowledge, you can change people. On the other hand, if you work as a marketer or a promoter of cigarettes or beer or wine, for example, I am not criticizing this job, but if we look at the job from the perspective of meaning, I would say that is a destructive work to do, because if you want to perform well in your job as a PG, then you have to convince people to consume more. And unfortunately, what they consume, which is the cigarettes or beer or wine or alcohol in general, destroys their health. We know that smoking is not good, but we encourage people to do that. We know that drinking is not good, but we continue to encourage them to consume more because we want to achieve our goals. And so from that angle, if you have to choose, then, and if you look at meaning as one of the criteria to consider, then for sure, I think that you know very clearly which option you would go for. But apart from the meaning and the money as the two criteria that I would say that we have to consider, because now you are students, I think we also have to look at the aspect of what skills and what knowledge, what expertise or what qualities you can develop or you can learn through the job that you do also for your part-time job. Because anyway, we go to work to earn money, that's one reason, but we also need to consider how we can make the best use of your part-time job now as a student to pave the way to prepare and to build up a foundation for you, so that you can put in a CV, you can feel confident what skills and what knowledge you have, targeting the future job that you are looking at after graduation. Now, this is especially important for any student in year 3 and year 4 who are thinking about a specific job. So if you can link your part-time job experience with the one particular job you want to do in the future, that would be lovely and that would be really useful. So you combine two purposes, two targets together. Right. So from the video, we can see again, materialistic, material gains is one of them, but meaning is much more important. Then also one of the reasons that he explained is that, and what I like from this idea is that human being has a certain element, he say, that social factor or social element, or one more word he used is social engagement. By nature, all of the human being has a tendency or has the need to be connected to the society, to be connected to the community. And we all feel that we are useful, we all feel that we live a good life when we can contribute to help the society, to engage in the activity of the society, to build up the environment, to build up the community better. And so he said this is maybe the scientists or the experts say that this might be the result of the evolution of human life. What he means is that throughout the history, when people develop the feature of social engagement or feeling that you belong to a society and it's our responsibility to contribute and to develop, he used the word hardwired. All of us are hardwired to contribute, to make life better. So this is not just something weird, but he said this is something very natural. Everybody has that need. Everybody has that feeling of wanting to contribute to the society. Right. So briefly, in this video, what he shared with us is, of course, what he wants to emphasize is consider meaning, consider how we develop the society, consider how we can do valuable things, consider how you can join your hands in the social engagement through which you can help the society in some way. And what I like from this video is that if you use
If you go back to the literature, you look at the books or different materials that explains the reason why people work or explain the goals and the meaning of people's life, you would see that it's very easy for you to explain. Now, I'm not sure if you have seen something like this, but this is what I want to introduce to you. This is called Maslow hierarchy of needs. And Maslow has developed this model a long time ago. Some people call it the triangle, some people call it the pyramids of needs. And what is really interesting about this model is that if you look at the 5 different levels of needs of people, on the one hand, you can use this model to look at yourself, just to see at a certain moment in a certain stage in your life, what is your most important needs? Because your needs at different times in life can be different. Now, if you're a student, if you look at these 5 levels of needs of people, which of them is the most important for you right now? So on the one hand, you can use the model to reflect upon yourself, but you can also use this model as a lens, as classes for you to look at people around you. If you work in a company, you can see and observe people around you and the way people behave, the way people discuss with you, the way people act and the manner they work, their attitude of work, they all show you what is important to that person. Does that person focus more on level 1 or level 2 or level 5 or level 4? Now, let me briefly explain to you what these level means. So this is in the pyramid shape. And at the bottom, you see physiological needs. This is the most foundational. This is the most basic needs that almost everybody needs to survive. So sometimes I refer to this as survival needs. These include the food, the water, the air, the houses, clothes to wear, sleeping, eating, all of the daily activities that we need to fulfill. And I think the majority of people would stay here. A lot of us, most of us, we have to satisfy these needs first. The second level is to feel safe. Now, safety refers to many different things. For example, if you choose somewhere to live, to buy a house, to rent a room, for example, when you live in Cần Thơ City, one of the main considerations is to consider whether that neighborhood is safe and secure or not. We need to have a stable job because we understand that with stable job, stable income, that is safe for our life. We need to have good health because without good health, life is not stable. So after the physiological needs, basic needs, people want to be safe and secure. Then at the next level, love and belonging. I think if you think about yourself, we belong to different societies, we belong to different communities. And the most basic and also most important community that we belong to is a family. We need to feel that we belong to somewhere. Like if you look at yourself and you draw out several circles about a community you have, I'm pretty sure you have several of them and nobody can exist without a community. At least you have family, you have community at your university, you have community on Facebook. If you play sports, you have a sports community. If you play games, you have a game society somewhere online. You have your neighborhood, your relatives. So basically, everybody belongs to somewhere. And I cannot imagine how people survive if you don't have relationship, if you don't have people that you can share with, if you don't feel that you belong to anywhere. And although understandably, sometimes you belong to certain groups or communities, but some people might, at certain times, some people might feel a little bit lost. And for these people, we need to find out ways to improve the bonding or the relationship with the society or with the community. Otherwise, scientists shows that really badly affect, really negatively affect our health and our well-being. So the feeling of belonging and loving and being loved by the community, by the people around us is super strong among ourselves. The next level is esteem or self-esteem. Now this refers to your respect to yourself.
people have the need to be respected, the needs to have certain position, and the needs to be recognized, the needs to have freedom. It's started to have a higher level. So here, level 1 through 3 that you can see very clearly in daily life. But level 4 and level 5 is pretty high up there at the top of the triangle. So if people focus on level 4, for example, when they go to work, maybe they don't care much about money, but they do care about the fact that whether their co-workers or their managers or their boss really recognize their contribution, really value their skills and their expertise, really respect them and give them the freedom to make decisions or to make choice at work or not. And if not, they might quit the job. They feel that they are undervalued. They feel that they are not recognized and respected enough. So sometimes this explains why in a lot of companies, they have quarterly celebration, they have half-year celebration, they have end-of-year party, where they praise people who contribute a lot for the company, where they pay respect and they award people with recognition about what they have contributed to the company at the end of the year. And for these people, that's it. Being acknowledged, being recognized is enough. Now, the last level, we don't see many people like that. Now, if you reach the last level, when you died, you leave a lot of relics for the society. You leave valuable stuff to the society. We have good example of people like Bill Gates. He doesn't have to satisfy the needs of physiological needs anymore. He has so much money to do that. He has a lot of security and safety already. People respect him, people recognize his contribution to the society, but he doesn't stop. He continued to work. And what he's trying to do now is to help solve problems in the world. If you look at these 5 levels in more detail, you would see here at the top level, people fight for, people work for morality, people create, people solve problems for society. So the books that we read is usually written, the knowledge that remains in our life when people die belong to this group of people. So, and it's not easy to reach these 2 levels. You might find people around you, a lot of them, when they stop working, they remain in this level. Or after 40 years, people still struggle to fulfill the need at the bottom level of food, enough food to eat, enough clothes to wear, buying a house, buying a car. So people are still getting stuck at this level. And one important fact that we need to consider is this model is a lens for you to look at the needs and the demands of people's life. It's not just to you to talk about working. So one thing I want to emphasize with you is that you don't have to go from one level to another level. Now, these 5 levels of needs exist in each of us. At any time, we all have those 5 kinds of needs. But as I mentioned, at certain times in our life, we prioritize, we valued different things. So let's look at myself, for example. Now, after 20 years of working, I think the physical, logical needs, I still have it. I still have to earn money to survive. I still have to earn money to support my family, but it's not very important anymore because somehow my income is stable. So I think this is not the priority now. And I think I'm pretty safe, I'm secure with my job, although COVID-19 somehow affected, but it doesn't really threaten my stability. So for me, that's these 2 levels is basically okay, satisfying. And what I'm trying to do now is when I earn money, somehow I started to improve the communities that I belong to. I support my family more, I help friends more, I build up society, not in a very large scale, but I think I can somehow contribute and help my friends, help the neighborhood, help the people a little bit in the way that I can. I found that somehow I'm somewhere here at level 4 when I go to work. People respect me.
People give me freedom. People give me the right to make decision and make choice for myself because they trust in my knowledge and my skills. So my voice is respected most of the time. And the target for me is at the last level. So what I'm trying to do now and also in the next 5 to 10 years is to look at problem solving, to look at creativity, to look at morality, and to reduce problem for the society. So what I would be focusing more in the next few years is to look at researching to produce knowledge, writing books, writing article, transferring knowledge, fighting for inequality, helping to deal with problems in society better. So hopefully I can do something at the top level here. But throughout our life, I think we all experience these 5 levels of needs. And again, at certain times in our life, we will prioritize different things. Okay, just to explain a little bit clearer in Vietnamese. Như vậy thì để rõ hơn ha, chỗ này thầy giải thích một tí xíu bằng tiếng Việt. Các bạn thấy cái mô hình của ông Maslow, ông phát thảo là 5 cái mức độ về nhu cầu của con người. Và dĩ nhiên là ông đang rank cái này dựa trên cái tiêu chí là những cái cơ bản nhất, những cái nhu cầu thiết yếu và sống còn nó nằm ở cái nhóm physiological, tức là nhu cầu về sinh lý của con người. Ăn uống, quần áo, nơi ở, ngủ nghỉ, tất cả mọi thứ nó nằm, và gần như tất cả chúng ta đều phải có cái nhu cầu này. Right, that's just nhu cầu về được thở, nhu cầu được ăn, nhu cầu được ngủ, sex, food, water, all of these. Right, và cái nhu cầu này nó đặt ở cái nền tảng quan trọng nhất, nó là nằm ở dưới đáy của cái pyramid, bởi vì nó là cái fundamental và tất cả mọi người đều phải satisfy cái nhu cầu. Sau đó ở level số 2 là cái nhu cầu được an toàn, công việc ổn định, sức khỏe ổn, gia đình ổn, thu nhập ổn, tất cả mọi thứ để chúng ta có cảm giác là not to feel worried, not to feel concerned about anything. Nhu cầu thứ 3 tôi nghĩ là các bạn cảm nhận rất là rõ ràng, mình luôn luôn muốn mình là một phần của xã hội, mình là một phần của gia đình, mình là một phần của trường mình đang học. Và nếu các bạn có những cái hoạt động khác, các bạn sẽ thấy mình somehow là mình có cảm giác mình thuộc về một cái cộng đồng nào đó. Và tôi không nghĩ là chúng ta có thể tồn tại một cách độc lập, riêng biệt mà không thuộc về một cái community nào trong cuộc sống này. Do đó là chúng ta thấy là đa phần chúng ta, nếu các bạn để ý đó, thì chúng ta thấy là sau khi mà con người ta thỏa mãn được những cái nhu cầu cơ bản rồi thì người ta bắt đầu nghĩ tới chuyện xây dựng, hỗ trợ cho gia đình như thế nào cho tốt hơn, bạn bè giúp đỡ như thế nào, xây dựng cho neighbors của mình, neighborhoods của mình nó tốt hơn như thế nào. Và đó là cái trong tiếng Việt mình nó có một cái câu là bần cùng thì xin đạo tặc, mà phú quý thì xin lễ nghĩa. Tức là cái chữ phú quý ở đây không có nghĩa là hẳn là mình phải giàu sang lên, nhưng mà khi mà cuộc sống mình nó an toàn, nó ổn định rồi thì người ta bắt đầu suy nghĩ tới cái nhu cầu xây dựng cộng đồng, được giúp đỡ người khác tốt hơn, để cùng mọi người cùng lớn lên, cùng trở nên tốt hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì chúng ta thấy là cái nhu cầu số 3 nó rất là quan trọng. Ở cái level số 4 á, nếu chúng ta để ý kỹ, có những người họ đi làm á, dĩ nhiên họ vẫn lãnh lương, nhưng mà cái lương đối với họ tới một thời điểm nào đó, cái lương nó không phải là cái chính để họ xem xét nữa. Mà đối với cái nhóm người mà họ coi trọng cái việc esteem, tức là cái nhu cầu của họ là được tôn trọng, họ tôn trọng bản thân họ, nhưng mà đồng thời họ có sự tự tin, họ có cảm giác là khi đi làm họ achieve, họ đạt được cái thành tựu gì đó, và họ cần một cái sự tôn trọng từ những người sếp, từ đồng nghiệp của họ. Họ cần cái tiếng nói của họ được tôn trọng. Và đối với những người này đặc biệt quan trọng á, là họ cần một cái sự công nhận, là họ đóng góp như thế nào, cái công sức, những cái kiến thức, những cái kỹ năng mà họ có thể trao lại được cho công ty đó, thì họ cần một cái sự công nhận nhất định, cái acknowledgement hay là cái recognition. Đó là lý do mà các bạn thấy là đa phần các công ty nó hay tổ chức cứ 3 tháng, 6 tháng hay là 1 năm, họ hay có những cái party hay là cái events, những cái sự kiện mà ở đó họ công bố hay là họ phát thưởng cho những người, họ ghi nhận công ơn đóng góp, họ tặng cho nhân viên mình những cái certificate, đôi khi không cần giá trị về material, nhưng mà ở đó họ chỉ cần được công nhận là trong năm nay anh chị nào đó đã có những cái đóng góp vượt bậc, và đối với những người đó rất là quan trọng để được công nhận như vậy.
Và nếu mà chúng ta làm việc ở những bộ phận nhân sự hay là chúng ta làm quản lý mà chúng ta không phát hiện ra được những bạn nào trong công ty mình đang nhắm vào cái mục tiêu esteem, self-esteem này, mà mình xét thi đua hay là mình không có những cái hoạt động mà để thể hiện cái sự công nhận đó, thì đôi khi là chúng ta sẽ mất nhân viên đó. Chỉ cần bạn xét thưởng mà bạn không có xét một cách chính xác và bạn đó có cảm giác là những cái đóng góp của mình không được ghi nhận thì đôi khi các bạn đó sẽ hoàn toàn sẵn sàng để quit công việc đó, từ bỏ công việc đó mà đi sang một cái chỗ khác làm việc. That's very important. Ở cái level cuối cùng là level mà rất ít người có thể đạt đến. Chúng ta có thể nhìn thấy những người như Bill Gates hay là gần đây nếu các bạn có xem truyền hình hay là đọc báo trên mạng, các bạn thấy là cái cô giáo sư ở nước Anh mà cô tạo ra cái vaccine cho COVID-19 AstraZeneca đó, gần đây mọi người trên thế giới đều công nhận và biết ơn cô đó. Thì rõ ràng là cô không làm việc vì cái mục đích số 1, 2, 3, 4 này nữa, mà cô ở góc độ của số 5. Cô đang problem solve, cô đang xây dựng morality cho cộng đồng, cô đang create giá trị cho cộng đồng, cô đang giúp cho thế giới giải quyết một vấn đề về đại dịch. Do đó nó nằm ở chỗ problem solve. Nhưng mà cô là người biểu tượng cho cái giá trị về nhân văn, về đạo đức của con người. Chỉ cần cô tạo ra một cái sản phẩm vaccine trong khi cả thế giới đang cần như vậy, và chỉ cần nói thật là chỉ cần mỗi một cái lọ vaccine cô charge $1 thôi thì cô có thể trở thành triệu phú ngay lập tức. Nhưng mà cô đã từ chối cái khả năng làm giàu đó và cô cam kết với hãng AstraZeneca là phải giữ một cái giá vaccine thật là rẻ, và cô không lấy tiền từ cái việc đó để mà công dân toàn cầu có thể tiếp cận được với vaccine để xử lý cái vấn đề của khủng hoảng về đại dịch. Thì chúng ta thấy rằng những người như vậy là những người mà họ được tôn vinh rất nhiều, bởi vì họ xây dựng cái giá trị về đạo đức cho xã hội, họ tạo được cái kiến thức mới, cái sản phẩm mới cho xã hội, họ xử lý được những vấn đề lớn của toàn cầu mà mọi người đang đối mặt. Và cái mục tiêu cuối cùng này là cái mục tiêu mà những người, các bạn sẽ thấy sau khi họ đi qua hết những cái level phía dưới rồi thì các bạn sẽ thấy là họ nhắm vào để lại cho đời những cái gì đó, những cái giá trị gì đó cho các thế hệ về sau. Do đó những cái sách, những cái kiến thức mà chúng ta đang học được lưu truyền lại từ các thế hệ trước là những người đó đã đạt đến cái level cuối cùng, tức là họ thỏa mãn được cái nhu cầu, cái nhu cầu trên đỉnh của cái tháp này. Đó là họ nhận ra được cái potential thật sự của họ, cái giá trị thật sự của con người họ nó đạt đến cái mức cuối cùng. Tuy nhiên đa phần trong cuộc sống nếu chúng ta biết quan sát, chúng ta sẽ thấy là vẫn tồn tại một cái lượng rất lớn những người trong xã hội mình không có may mắn được lên những cái level cao như vậy. Đôi khi có những người làm việc cả đời vẫn loay hoay tới ngày về hưu, tới ngày cuối đời luôn, vẫn còn loay hoay với cái nhu cầu của physiological. Tức là chúng ta vẫn đi làm, chúng ta vẫn tự làm việc ở nhà, nhưng mà vẫn struggle, mỗi ngày vẫn phải đối đầu với cái chuyện làm sao để đủ tiền, cơm áo gạo tiền, nó vẫn nằm lại ở đây. Thì khi mà mình bị stuck với những cái level thấp như thế này thì rất khó có thể là mình sẽ vượt lên được. Mình suy nghĩ đến chuyện lễ nghĩa, mình suy nghĩ đến chuyện niềm tin, mình suy nghĩ đến chuyện được tôn trọng, hay là mình suy nghĩ đến chuyện đạo đức của xã hội, hay là giải quyết những vấn đề lớn, mà mình suy nghĩ cho mình trước tiên, bởi vì cái nhu cầu của mình chưa được thỏa đáng. Và điều đó nó cứ tự nhiên thôi, mình không có chỉ trích gì cả. Nhưng mà rõ ràng là cái tam giác này, cái pyramid này, nó cho các bạn một cái lăng kính, một cái lens để mình nhìn nhận lại bản thân mình. Nếu mình xác định mình chuẩn bị đi làm thì giai đoạn nào mình focus vô level số 1, giai đoạn nào mình sẽ tập trung là mình lên level số 4, giai đoạn nào mình sẽ phải đầu tư cho level số 5 chẳng hạn. Thì thứ nhất, nó giúp cho các bạn nhìn cuộc sống, nhìn cái nhu cầu mình đi làm việc ở một cái lăng kính nó rộng hơn đến cuối đời, chứ không phải là ở giai đoạn là hiện tại chỉ cần có tiền là được. Thứ hai là mình có thể dùng cái lăng kính này để mình vào làm việc ở một cơ quan nào đó, mình có thể quan sát và mình có thể hiểu được là những người đồng nghiệp của mình, ai đang struggle với cái nhu cầu số 1, ai đang tập trung nhu cầu số 2, ai đang ở level số 3, ai đang tập trung cho cái level số 4 và ai đang xây dựng cho cái level số 5. Thì nếu chúng ta hiểu những người đồng đội của mình đang tập trung cái nào, nó giúp cho mình biết cái cách tiếp cận người đó và giao tiếp với người đó, và khi làm việc với những người đó, khi giao tiếp với những người đó, chúng ta hiểu hơn là chúng ta làm việc tốt hơn nhiều. Do đó là cái tôi thích nhất ở cái model này là như vậy, tức là nó cho bạn một cái lăng kính để bạn nhìn tất cả mọi thứ xung quanh nó rõ ràng, và bạn giải thích được tại sao người đó hành xử như vậy, tại sao đối với người đó nó quan trọng như vậy, mà không phải là giống như mình hay là không phải giống như cái người nào khác. Right. So
the models. Như vậy chúng ta có hai thứ. Hồi nãy trong cái video kia ảnh nhấn mạnh về chuyện meaning nó quan trọng như thế nào. Như vậy thì chúng ta thấy là meaning nó nằm ở đâu đó trên cái level trên cùng trên đây. Right, 3, 4, 5. Rồi cái model này nó cho phép mình giải thích, lý giải, đặt ra được mục tiêu cho bản thân mình, soi rọi lại được cái bản thân mình đang tập trung cho cái nào. Đó là hai cái nguồn mà có thể giúp cho các bạn giải thích được lý do tại sao người ta đi làm, cũng như là đặt cái mục tiêu cho mình là như thế nào là quan trọng khi mình đi làm. Ok, chúng ta quay trở lại một cái nội dung cuối cùng là để giúp chúng ta giải thích thêm một tí xíu nữa về công việc. Nhưng mà cái bài này là cái bài TED Talk mà được present, được đưa ra bởi một cái anh người Đức. Thì trong cái bài TED Talk này á, thì anh đưa ra một cái argument khá là quan trọng mà cũng khá là lạ. Tức là nếu các bạn đã coi rồi thì các bạn sẽ thấy là đối với anh này, ảnh value cái chuyện là freedom to work. Và một trong những cái mà tôi cần phải giải thích với các bạn trước tiên á, trong cái video này á, là đôi khi chúng ta dễ hiểu nhầm là khi chúng ta nói cái tiêu đề của cái bài này nó rất rõ là What if we were free to work? Và cái chữ free to work ở đây nó không có nghĩa là khi mình đi làm mình không bị quản lý, mà mình muốn làm gì mình làm trong công ty. Nó không có nghĩa như vậy. Mà cái main argument của anh này nằm ở chỗ là tất cả mọi người trên thế giới bây giờ đi làm, nhưng mà chúng ta lại cảm nhận cái việc đi làm là một cái trách nhiệm, là một cái việc bị ràng buộc. Chúng ta đi làm bởi vì chúng ta cần phải có tiền để sống, để survive. Do đó là mỗi ngày mình đi làm thì mình đeo trên cái vai của mình một cái cảm giác nặng nề là tôi phải làm tôi mới sống được, tôi phải làm tôi mới có tiền tôi sống, tôi survive được. Nhưng mà anh này ảnh môi trường của ảnh là ở nước Đức. Ở châu Âu thì các bạn biết rồi, cuộc sống của nó tốt hơn, kinh tế của nó tốt hơn, giàu có hơn, phúc lợi xã hội tốt hơn. Do đó là thu nhập của người dân khá là ổn và nhà nước có thể support người dân một cách hoàn toàn tốt. Nhưng mà anh nói là mọi người vẫn đeo mang trên vai mình một cái gánh nặng là đi làm để survive. Rồi có một cái khái niệm mà các bạn một hồi sẽ thấy trong cái video này, anh cứ nhắc tới. Một là khái niệm về sabbatical leave, thứ hai là paternal leave và maternal leave. Maternal leave có nghĩa là nghỉ hậu sản, đúng không? Khi một cái người phụ nữ sinh con thì họ được quyền ở nhà. Và ở châu Âu là nó cho phép tùy nước, nhưng mà có những nước nó cho người phụ nữ ở nhà 2 năm, 3 năm, 4 năm vẫn hưởng lương bình thường khi mà có con, tại vì nó encourage, nó khuyến khích người ta sinh con. Tương tự như vậy thì người nam khi mà vợ sinh con thì họ được chế độ paternal leave, tức là họ ở nhà họ chăm sóc vợ con của mình. Còn sabbatical leave là một cái khái niệm thường nó áp dụng ở các công ty hay là ở các trường đại học. Những vị giáo sư mà giỏi thì thường có một cái chế độ là cứ 4 năm hay là 5 năm họ sẽ được nghỉ trọn vẹn 1 năm. Và sabbatical là cái năm đó họ nghỉ, họ muốn đi đâu là chuyện của họ, họ làm gì là chuyện của họ. Và họ có thể nghiên cứu, họ có thể sang Việt Nam làm một cái dự án với một cái nhóm nào đó của Việt Nam. Nhưng mà tất cả chế độ phúc lợi, lương bổng của họ trong năm đó thì trường đại học bên nước họ đều phải trả full hoàn toàn, giống như là họ đang làm việc. Đó là cái chế độ đãi ngộ. Do đó là cái anh Oliver này là anh đang được chế độ sabbatical leave lúc vợ anh ta sinh con, thì 1 năm cơ bản là anh không phải làm gì cả, anh chỉ ở nhà thôi. Nhưng mà có một cái điều mà vợ anh nhận ra là sau 6 tháng thì vợ anh có nói với anh một câu là rất là lạ, là trong giai đoạn nghỉ 1 năm này, đúng ra về lý thuyết đó, là anh không phải làm gì cả, anh vẫn được hưởng lương. Nhưng mà cô nhận ra là trong giai đoạn thay vì nghỉ xả hơi như vậy thì anh lại làm việc nhiều hơn và thậm chí hiệu quả hơn lúc anh đi làm. Thì anh mới nảy sinh một cái khái niệm là nếu con người không bị đè trên vai cái áp lực là tôi phải làm tôi mới có tiền sống, thì người ta lại unpack, người ta tháo gỡ được những cái nút thắt trong đầu người ta như vậy, thì cái potential, tức là cái tiềm năng người ta nó được khai thác một cách trọn vẹn hơn, và lúc đó người ta làm việc tốt hơn nhiều. Do đó trong cái video này các bạn sẽ thấy là ảnh đưa ra rất nhiều số liệu. Số liệu ở nước Đức, tức là một trong những cái số liệu mà tôi nghĩ các bạn cần phải xem lại ở chỗ này. Có thể là tôi sẽ không show lại cả cái video này, nhưng mà nó có một số cái số liệu mà tôi muốn các bạn phải nhìn. Ví dụ như cái số liệu này, over 40 years, 30 years, ảnh phân tích là sau 30 năm thì từ năm 1975 tới thời điểm này thì cái income của con người, cái thu nhập của người dân Đức đó, nó double, nó tăng lên từ khoảng 20.000 nó tăng đã lên đến gần 40.000, tức là về thu nhập là double. Nhưng mà cái job satisfaction,
tức là cái mức độ mà họ cảm thấy thỏa mãn với công việc thì nó lại giảm. Chúng ta thấy là nó sau khoảng 30 năm này nó thậm chí nó giảm chứ nó không tăng. Điều đó có nghĩa là người ta kiếm nhiều tiền hơn nhưng mà người ta không thấy happy, người ta không thấy satisfied. Như vậy thì vấn đề anh đặt ra là what is the problem here? Why do people work? We still have to work hard and we earn a lot of money but we don't feel satisfied, we don't feel happy. Right. Ở đây có một cái khái niệm mà có thể các bạn cảm thấy nó hơi khó hiểu, là anh nói là ở nước Đức á, thì 30% người dân là đi làm kiếm tiền xong thì 30% tiếp tục đi volunteer để làm những cái việc khác, giúp đỡ cho cộng đồng. Anh nói rất là lạ là thay vì thời gian còn lại nghỉ ngơi thì mọi người lại đổ xô đi làm volunteer để họ đi tìm cái ý nghĩa cuộc đời họ khi họ làm những cái volunteer đó. Và nó có một cái tổ chức, nó cái mà anh đang chiếu trên màn hình cho em ta thấy là nó là một cái tổ chức mà nó tổ chức những cái tour. Những anh mà làm việc trong office mà muốn đi trải nghiệm cuộc sống của nông dân này nọ thì anh phải trả tiền để anh được đi làm công việc đó. Anh nói rất là lạ là người ta lại bỏ tiền ra để đi làm công việc của một cái mảng khác, của một công việc khác để họ tìm được cái ý nghĩa cuộc đời của họ trong những cái công việc đó. Và đó là cái argument số 2 anh đưa ra. Anh nói là như vậy thì cái gì tạo nên ý nghĩa của con người, và nếu chúng ta cho con người một cái freedom để chọn thì chúng ta sẽ có được cái gì? Right. Một cái số liệu nữa mà chúng ta cần để ý ở chỗ này. Anh nói là khi người ta khảo sát trên toàn cầu và số liệu này được report ở nước Đức á, chỉ có 15% nhân viên công ty đi làm là cảm thấy engaged, 85% còn lại là hoặc là not engaged hoặc là actively disengaged. Khi chúng ta engage vào công việc tức là toàn tâm toàn ý, mình tham gia vào tất cả những công việc trong cơ quan mình một cách hồ hởi, một cách gọi là hết trách nhiệm tinh thần tột độ luôn. Còn not engaged có nghĩa là trạng thái mình rất là thờ ơ, sao cũng được, lúc nào cần thì nỗ lực, còn lúc nào không cần thì thôi. Còn actively disengaged thì thật ra có nghĩa là như lục bình trôi, ngày nào cũng đi làm nhưng mà thật ra là trong đầu chẳng có quan tâm tới công việc nữa. Và đối với ảnh cái con số này rất là kinh khủng, tức là 85% dân số ở nước Đức mỗi người dành mấy chục năm trong cuộc đời mình để làm một cái chuyện mà họ không có happy, họ không có enjoy. Và nếu chúng ta nhìn lại những cái bối cảnh như là Việt Nam, có thể chúng ta đang ở một cái mức độ tương tự như vậy. Tức là chúng ta đều thấy là mọi người đi làm nhưng mà thật sự có toàn tâm toàn ý, có thưởng thức công việc, có thích công việc, làm thấy công việc là một cái motivation hay không thì gần như là chúng ta không thấy cái đó. Ở cuối thì anh có nói tới cái khái niệm rất là quan trọng là motivation, và có hai cái loại motivation. Một là intrinsic, tức là internal, cái motivation từ trong nội tại của mọi người. Mình cảm nhận mình nên làm việc, mình cảm nhận mình phải phấn đấu, mình cảm nhận mình mang ra giá trị cho cộng đồng, mình cố gắng hết sức. Trong motivation là một cái lĩnh vực mà trong nghiên cứu, trong giáo dục cũng rất là nổi trội. Tức là người ta phân tích là những bạn nào mà có đủ intrinsic motivation để học á, thì đôi khi không cần đến giáo viên mà tự người đó sẽ giải quyết được hết những cái vấn đề gặp phải trong quá trình học, và bạn đó chắc chắn sẽ thành công. Còn nếu chúng ta học hay là làm việc vì external factors, tức là những yếu tố bên ngoài, hay nó còn gọi là extrinsic motivation. We work because we get money, we work because we want people to respect, we work because we want to be acknowledged and pay well. We work to prove that we are good people. Cho đó chừng nào mà mình còn dựa dẫm vào những cái yếu tố bên ngoài để làm cái động cơ cho mình học hành hay là để làm việc, ví dụ như mình học vì bị ba mẹ bắt buộc, vì để cuối năm được ba mẹ thưởng hay là thầy cô khen, hay là nó là phương tiện để được cái gì đó, thì cái external factors hay là cái extrinsic motivation là cái nó có thể dao động và nó có thể disappear ở bất cứ thời điểm nào, và nó không đủ strong để nó motivate người ta làm việc và học hành tốt. Vì đó anh nói là forcing people to work, tức là cái cảm giác đè trên vai là họ làm việc để kiếm tiền để sống á, nó giết chết hết motivation và người ta không phát huy được hết tiềm năng làm việc của người ta. Vậy đó cái proposal, cái argument lớn nhất của anh này đưa ra là đã đến lúc chúng ta phải rethink, xã hội đã đủ giàu để người ta phải suy nghĩ lại coi đi làm, chính sách nhà nước cũng nên raise vấn đề coi là đi làm vì lý do gì, không phải là survival nữa, để mà mỗi người có cảm giác là mình đi làm bởi vì we want to work, we want to contribute, we are motivated to do and to work, chứ không phải là we are forced to work to survive. Thì lúc đó người ta mới có một cái freedom đủ, một cái quyền tự do đủ để người ta phát huy hết cái potential. Thì đây là cái argument lớn nhất của anh Oliver trong cái bài này, và nó cho mình một cái góc nhìn rất là critical. Và cái mà tôi thích nhất
anh này ở cuối đó, anh nói là chúng ta cần phải đặt lại câu hỏi khi chúng ta chuẩn bị đi làm. Chúng ta để ý là trong bài này anh đang nói chuyện với một cái nhóm sinh viên mà chuẩn bị bước ra ngoài đời để làm việc. Ok, vậy đó anh nói là chúng ta không hỏi, các bạn để ý ở chỗ cuối này, chúng ta nghe lại cái đoạn là anh nói chúng ta không nên hỏi cái câu hỏi của trước đây nữa, mà chúng ta nên đặt một cái câu hỏi ở một cái góc nhìn khác. Ask yourself the old questions. Don't ask yourself what you want to do to earn money in life. Ask yourself the questions that aim at your intrinsic motivation. What would you do if you didn't have to earn any money and you were free to follow your passion? Thank you. Như vậy thì rất nhiều bạn cũng đặt cái câu hỏi giống như vậy. Tôi nên làm việc gì để có thể survive được, để có thể kiếm tiền được, để sống được? Thì anh nói là chúng ta cần đặt một cái câu hỏi khác đi là tôi nên làm công việc nào để có thể nó xây dựng cho tôi một cái intrinsic motivation tốt hơn. Thì nếu chúng ta để ý kỹ đó câu hỏi của ảnh, chúng ta tìm được câu trả lời từ những cái đoạn video trước và từ cái model trước. Chỉ có những công việc nào mà nó đúng với cái giá trị của mình muốn xây dựng, nó đúng với cái ý nghĩa cuộc sống mình muốn có, nó tạo cho cái meaning, nó cho mình một cái giá trị trong cuộc sống, nó giúp mình thấy mình có thể achieve được cái gì đó và mình có thể xây dựng được cho xã hội cái gì đó, mình mang lại một cái giá trị gì đó cho cuộc sống. Thì lúc đó con người mới thật sự phấn đấu tới cùng để xây dựng, và người ta mới đạt được cái level 4 năm ở trong cái tháp của ông Maslow. Vậy đó, đây là một cái bài mà nó giúp chúng ta nhìn nhận về nhu cầu đi làm, về lý do tại sao người ta đi làm ở một cái góc độ không phải là dựa trên cái quan điểm cá nhân của mình là tôi nghĩ đi làm là thế này thế kia, nhưng mà dựa trên những cái lý thuyết, những cái nghiên cứu giống như của Maslow, nó đã được xây dựng từ rất lâu là để lý giải hết những cái nhu cầu của cuộc sống, hay là những cái ý tưởng, những cái quan điểm mà khá là critical từ nhiều góc độ khác nhau họ đưa vào, để khi mình xác định cho mình một cái lộ trình đi làm và chuẩn bị đi làm thì mình có một cái mindset thật rõ ràng là tôi đi làm vì cái gì và tôi nên đặt mục tiêu là gì, ở một cái thời điểm hiện tại tôi nên tập trung cho cái gì, và để đạt được cái đó tôi focus cho cái gì. Đó là cái thông điệp chính trong cái bài này. Trong cái bài kế tiếp trong tuần này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đi qua một cái bức tranh toàn cảnh hơn về thế giới hiện tại, về sau giai đoạn Covid-19 thì thế giới sẽ như thế nào, và những cái skills, những cái knowledge, kiến thức, kỹ năng nào là quan trọng để chúng ta có thể chuẩn bị cho mình bước chân vào một cái giai đoạn mới trong thế giới hiện tại bây giờ, để có thể đảm bảo cái công việc của mình. Thì đó là cái mà chúng ta sẽ học tiếp vào thứ Năm tuần này. Do đó là sorry các bạn là cái video của mình khá là dài so với cái dự kiến ban đầu, nhưng mà tôi nghĩ là ít nhiều hopefully là các bạn có thể achieve được một cái gì đó từ trong cái bài này. Thank you for your time and your attention. Goodbye everyone and see you on